Donald Trump fue el responsable, el culpable de la inmigración ilegal durante su primer mandato y fue el responsable de quebrantar, de colapsar el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Eso lo dice el director de investigación en términos de inmigración del Cato Institute, y les voy a colocar el video completo para que ustedes vean su comparecencia en el Congreso y cómo él, según las estadísticas, los números, la data, le atribuye a Donald Trump la culpabilidad de quebrantar el sistema de migración, y aunque ha sido un crítico de las políticas migratorias de Biden, esto dice en el Congreso de los Estados Unidos, y en breve les pongo el video. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por hacerte parte de este canal. Sígueme en las redes como RafaelBelloTV. Te invito a que por favor le des me gusta al video, compártelo con los demás y vamos de inmediato con el video del señor Bayer, quien es el director del Cato Institute, que justamente investiga la inmigración en los Estados Unidos. Ranking Member Lofgren, and distinguished members of the subcommittee, thank you for the opportunity to testify. For nearly half a century, the Cato Institute has produced original research showing that a freer, more orderly, and more lawful immigration system benefits Americans. Unfortunately, from January 2017 to January 2021, the U.S. immigration system underwent an assault unlike any in modern history. President Trump abused his authority to cut legal immigration from abroad by nearly 80%, refugees by 92%. He shut down asylum even for legal crossers. He stopped enforcing the law. He removed requirements to target public safety threats in the interior. As a result, he released twice as many convicted criminals as President Biden. He forced U.S. attorneys to prioritize misdemeanor family separation prosecutions of parents over sex offenders. By the time President Biden took office, the U.S. immigration system was in shambles. Immigration courts, consulates, ports of entry, all shuttered. Even detention centers were at half capacity. Many Border Patrol agents were assigned away from the border. Human trafficking investigators were working on low-level visa overstay cases. In December 2020, Border Patrol arrests were at the highest level for any December back to 1999. Evasions of Border Patrol were 75% higher than when President Trump entered office. Border Patrol was told not to impose consequences on crossers beyond expelling them to Mexico under Title 42 of the Health Code. A decade of progress on deterring criminals from crossing reversed. Encounters with convicted criminals tripled under the Trump administration. President Trump cut legal immigration. He increased illegal immigration, especially by criminals. After this 4-year sabotage, President Biden had to rebuild the immigration system from scratch. I criticize Biden's effort, but the fact is that it was always going to take time to undo this absolute disaster with no help from Congress and active obstruction by the states. He reprioritized public safety threats in the interior and cut releases of convicted criminals from detention in half. He refocused on border security, doubling detention, removing 3 times as many border crossers as President Trump. But it was fixing legal immigration that contributed to ending the crisis. Biden restored visa and refugee processing to above 2016 levels. Biden also deregulated the parole process to open this lawful pathway to allow asylum seekers to enter in a lawful and orderly way. Biden's approach was working. Yes, overall crossings increased during the economic recovery, but Border Patrol encounters were down 33% in Biden's final months compared to Trump's final months. Criminal crossings had fallen 57%. Evasions of Border Patrol were down 42%, falling immediately after President Biden reversed Trump's expulsion to Mexico policy. For the first time ever, most immigrants coming to the U.S. border were applying to enter legally
through a regulated and screened lawful pathway. But the new administration is already undoing all the progress. The slew of new executive orders mandate violations of the U.S. Constitution, target peaceful people over violent felons, and by limiting legal immigration, encourage illegal immigration. The president has ordered violations of the Constitution's 14th Amendment, denying the legitimacy of millions of Americans, their citizenship, and threatening to deport babies born in America. He is threatening to use the military to arrest, detain, and remove people without proving to courts they are removable. His orders explicitly declare that he is above U.S. law, and he asserts he can ignore any immigration law that you, members of Congress, write. The president may have joked he wanted to be a dictator for a day, but he is not one. You, Congress, should defend your powers and the U.S. Constitution and our rights before they're gone. America's immigrants are with you. They come because America is the land of the free. Let's keep it that way. Thank you. Let's keep it that way, dice. Mantengámosla así. Ahí, en ese video que te invito a que si por la traducción y los subtítulos a veces pueden no ir al mismo tiempo, acorde con lo que va diciendo, te invito a que lo vayas viendo pausadamente porque arroja mucha información de cómo la estadística, reitero, del Cato Institute, que es una organización no gubernamental, apartidista, que investiga todo lo que tiene que ver con inmigración en los Estados Unidos, lo que hace es justamente traer luz con respecto a lo que pasa con la inmigración. Tiene las estadísticas públicas, que ustedes pueden buscarla en su website acá, catoinstitute.cato.org, y pueden ver toda la estadística que tienen para proveer, sobre todo de esos análisis a los que hacía mención su director de investigaciones de inmigración. A final de cuentas, no es incierto, es cierto lo que dice sobre los bloqueos que colocó Donald Trump cuando fue presidente durante su primer mandato, que lo piensa hacer ahora también en esta segunda ocasión. Bloqueos a aquellos que buscan asilo, bloqueos a aquellos que buscan ayudas humanitarias en este país, que buscan huir de la violencia. Acaba el Departamento de Estado de cancelar los vuelos de refugiados que vienen de otras partes del mundo buscando un refugio en Estados Unidos. Pero cuando la gente escucha de que vienen refugiados, vienen asilados, vienen esto, no quiere decir que entran como Pedro por su casa. No, tienen que llegar, tocar la puerta en un punto de entrada, esa es la ley. Tocan la puerta como aquellos que intentaban entrar con la aplicación CBP One no están en Estados Unidos, están en México. Aquellos que se quedaron fuera porque se canceló la aplicación CBP One no están en Estados Unidos, están en México. Tienen que tocar la puerta, decir, aquí tengo mi cita fue para el día de hoy, y entonces a partir de ahí recibe el organismo, o sea, dígase un juez o USCIS, Border Patrol, ven su caso y entonces luego le dan una decisión de si tiene o no asilo o el beneficio que está buscando en los Estados Unidos. En otras palabras, Trump lo que hizo durante esos 4 años, la estadística está ahí, la información es veraz, fue bloquear visas, bloquear personas que intentaran llegar de manera legal a los Estados Unidos y en consecuencia el incitar, motivar a que si no entran por una vía, pues traten de entrar por otra. Incrementó la entrada ilegal a los Estados Unidos. Al final, esa es la información. Te invito a que por favor me dejes saber en los comentarios qué opinas tú. La información es clara, la puedes confirmar en cato.org y me gustaría leerte los comentarios. Recuerda, por favor, dale me gusta al video, compártelo con los demás. Seguimos haciendo crecer esta plataforma. Suscríbete, ya somos 90,000, vamos rumbo a los 100,000 y con tu apoyo, con tu colaboración, podremos llegar a los 100,000 pronto. Si ya te suscribiste, puedes hacerte miembro de este canal para colaborar, apoyar de una manera más directa en ese sentido. Y además te invito a que lo compartas con los demás. Compártelo con al menos 5 a 10 personas, que eso hace que sigamos creciendo esta familia aquí en The Rafael Bello Show y Rafael Bello TV. Gracias por la sintonía.